Hepimizin hayatında çok özel bir yere sahip olan League of Legends'ın 10. yılını kutluyoruz. Ve bugün dünya çapında birçok Riot Games ofisinde olduğu gibi biz de sizlerle bu güzel günü, bu özel anı paylaşacağız. Ve bugün bu yayında sizlere ben Kürşat Regar Nur Demirer, Erdinç Baya İyikul ve Batuhan Krank Belik eşlik edeceğiz. Hoş geldiniz. Çok uzun süredir League of Legends hayatımızın çok özel bir yerinde söylediğimiz gibi Baya ve sen çok uzun süredir bu ofisinin bir parçasısın. Nasıl geçti bu 10 yıl? Vallahi öncelikle hoş bulduk Kürşat. Gerçekten bu 10 yıl inanılmaz geçti hepimiz için. Özellikle de bu 7,5 yıllık Türkiye'deki bütün yaptığımız bu işte e-sporundan sunucu yatırımlarına, Türkiye'deki bütün toplulukla buluşmalarla beraber müthiş bir 7,5 yıl geride bıraktık. Bugün ama bence tarihimizin en heyecan verici günlerinden biri. Çünkü 10. yılımızı kutluyoruz ve bir oyunun 10 yıla ulaşması tek başına yapacağı bir şey değil. Burada topluluğa çok büyük bir iş düşüyordu. Onların sayesinde bu 10 yıla ulaştık. Umarım daha nice 10 yılları hep beraber yaşarız diyorum ben. Ya aslında çok da önemli bir şey söyledin. Sadece bir bilgisayar oyunu olarak değerlendirmek League of Legends'ı artık çok doğru olmaz. Krank, burada sana döneceğim. Sen aslında bu oyun boyutunun daha fazlasının da çok yerinde yer aldın. Özellikle müzik kısmında müthiş eserlerin vardı. Sen neler söyleyeceksin işin topluluk boyutunda, oyundan fazlası olma boyutunda? Aslında şeyden başlamak lazım. Ben Dark Passage'in ilk maçlarını Necati'nin kendi kanalında Twitch diye bir şeyde. O zaman çünkü bizim için Twitch diye bir şeydi. Bugün Twitch çok büyük bir izleme platformu. Birçok genç jenerasyon içinde televizyonun yerini almış durumda. Yani buradan başlayan bu süreç şu an inanılmaz fazla yayıncının çok fazla içerik ve çok eğlenceli, çok farklı içerik sunduğu çok büyük bir ekosisteme büründü. Bu süreye gelirken o günlerde şeyi hatırlıyorum. Bir League of Legends yarışmasında Türkiye'de, müzik yarışmasında Pentakil'i yorumlamıştım. O zaman çok fazla oyun müziği yapan yoktu. Şu gün çok güzel şarkılar yapan var. Artık her yayıncının belki bir rap parçası, belki bir rock parçası var ve hepsi çok kaliteli işler çıkartıyor. O günden bugüne bu değişikliği görmek çok gurur verici gerçekten. Ya kendi adıma da şunu söyleyeyim bu arada. Çok yayına çıktım. Bu saatlerde yayınlara da çok alışkınız aslında ama uzun süredir yayında bacağımın titrediği olmamıştı. Bugün gerçekten çok heyecanlı bir gün bizler için ve umarız sizler de çok keyif alacaksınız bugünkü içeriklerden ama Baya birazcık aslında geri dönelim. Sen birazcık değindin ama seneler içerisinde bizim için çok önemli anlar, çok önemli böyle yapı taşları oldu diyebiliriz. Onlardan biraz bahsetmeni istesem. Kesinlikle. Zaten kime söylesek ofis içerisinde hepimizin aklında olan, ki topluluğun da aklında olan anlar bunlar. Mesela 12'ye gittiğimizde 2012 yılına ilk etkinliğimizi yaptığımız GMX turnuvasında biz Türkiye sunucusunu açmış olduk. Oyuncumuzla ilk buluştuğumuz anda tamamen Türkçe olarak metinlerinden seslendirmesine kadar bir oyun sunabilmiştik oyuncumuza. Bu gerçekten unutulmaz bir anda hepimiz için. Çünkü League of Legends o dönem bilinen bir oyundu. Zaten 3 yıl önce çıkmış bir oyundu ama ilk defa yerel dilde ve yerel hizmet ekibiyle burada olmayı başarmıştı. Ondan sonra baktığımızda aslında 2015 yılına geliyoruz ki senin çok çok iyi bileceğin, içinde bizzat olduğun bir süreç. O da profesyonel ligin ortaya çıkışı ki Şampiyonluk Ligi gerçekten Türkiye'de e-sporun bambaşka bir boyuta gelmesini sağlayan organizasyon ve iş oldu. Burada tabii ki gene izlenme rakamları, taraftarlar, takımların yatırımları ve oyuncuların beceriyle ortaya çıkan bir değer de var. Sonra 2017 yılında geldiğimizde sunucuyu buraya açtık. Türkçe olarak bunu açtık. Tabii ki bu çok güzel bir şeydi ama sunucuyu buraya getirmek başlı başına bir projeydi. Ve birçok oyun şirketi için de zor bir proje baktığınızda. Çünkü çok ciddi bir teknik altyapı gerektiren bir süreç. 2017 yılında sunucumuzu buraya taşımayı başardık ve bununla beraber Türkiye'deki en düşük ping değerlerine sahip, en düşük aslında bekleme süresine sahip oyunu oyuncumuza sunma şansını yakaladık. Ve 19'a geldiğimizde de şu an içinde bulunduğumuz ve e-spor arenalarının açılmasına neden olacak sahnemizi açtık. O yüzden baktığın zaman bu 4-5 anı en kritik anlar olarak adlandırabiliriz rahatlıkla bence. Ya aslında bütün bu anlar içinde yine de teşekkür etmemiz gereken kişiler şu anda ekranlarının başında. Yani bir e-spor maçı olsun, bir topluluk yayını olsun, herhangi bir yayıncının yayını olsun, League of Legends'a dair her şeyin etrafında her an orada olan sizlere tekrardan teşekkür edelim. Tabii konuyu birazcık e-spora çekeceğim. Ben burada olunca üzgünüm. Başka türlü olmuyor bu iş. İlk yayınlar aklıma geliyor benim. Bir konferans odasından ortada bir telefonvari bir cihaza konuşarak yaptığınız yayınlardan biraz bahsedelim.
set sonra buralara geldik çünkü. Ya gerçekten ilk yayınları yaparken tabii teknik bilgimiz de limitliydi. Ekipman limitleri de yaşıyorduk. Yani Türkiye'de o istediğimiz ekipmanları bulmak zaman alacak şeylerdi bizim için. Sağ olsun teknik arkadaşlarımız, bu şimdi oyunculuktan gelen bir şey vardır ya, derme çatma her şeyle bir yayın ortamı oluşturabiliyorsun. Ya da derme çatma bir bilgisayarla oyun oynayacak hale getirebiliyorsun ortamı. Bir gerçekten konferans aparatı, hatta bir telefon aparatı diyebiliriz. Bununla başlayan yayınlar, kamerasız başladığımız yayınlar toplantı odalarından işte buraya kadar geldi aslında. Ama şu çok güzel bir gerçek bizim için. Gerçekten adım adım büyüdük. Yani bir günde bunlar olmadı. Bu gerçekten topluluğun büyük ilgisi ve alakasıyla gelişen şeyler oldu. Bizim için de gerçekten ufuk açan ve cesaretlendiren şeyler de oldu. Çünkü böyle yatırımlar yapmak için bir şeylere gerçekten çok fazla inanmak gerekiyor. Bunu da sağlayan topluluğumuzdu. Ama o günden bugüne geldiğimizde bence alan değişti. İşin belki 1080p'ye çıktık, daha iyi görüntüye çıktık ama ruhu değişmedi. Hala hepimiz ve bizi izleyen herkes o ruhlu heyecanla bunu yaşıyor. İşte bu 10 yıla da getiren bence önemli madde bizim için. İçerideki o coşku ve tutku. Süper toparladın aslında. Krank, sana da oyuncu bir soru olacak. Evet. Ya biz yıllarca 50 pingle bu oyunu oynadık. Evet. Aslında 50 pingle ya ben challenger olamadım çünkü 50 ping vardı. Sonra Mutlaka. neyse ki sunucular Türkiye'ye geldi. Ben yine challenger olamadım, Evet. ayrı mesele, ama o sabaha karşı olan ortamı hatırlıyorsundur zaten. Çoğumuz ofisteydik. Evet. Ufak testler yapılıyordu. Neler hissettin? Ben bunu sanırım bu yayında birkaç kez söyleyeceğim ama hani Küçük Batuhan'a gidersek, Küçük Batuhan da yanlış oldu ama gençliğime dönersem 250 pingde oynadığım oyunlarda mutluydum. Eğer 250 ping artarsa mutsuz oluyordum. Şu an 40 ping, 10 ping, bunlar hayal gücü. Yani bana gerçekten gençliğime dönüp de 10 pingle herhangi bir oyunu 10 pingle oynayacaksın deseler inanmazdım. Bugün tabii ki teknolojinin geldiği yerler belli ama bu yatırımlar dediğimiz gibi bu topluluk sayesinde oluyor ve o günde yani bugünkü heyecanımız o günde vardı. Bugün bir tık daha belki dediğin gibi yayının heyecanı da var ama dönüp baktığımda keşke küçüklüğüme gidip bunları söyleyebilseydim derdim yani. Ya bu arada senin heyecanlanman aslında olmaması gereken bir şey. Yani kameralara çok alışkınsın, şu sahneye çok alışkınsın. Daha önce buradan çıkıp defalarca Evet, oyunculara... bağıran adam olarak. Bağıran adama, death metalci abi olarak çok onlara Evet. seslendin. Ayrıca başka sahnelerde, yani IGF'de olsun, oyuncularla sürekli bir iletişim halindesin. O ya geri dönüş nasıl oluyor orada sana? Yani geri dönüş derken günlük hayattakinden ziyade karşıdan gelen enerji nasıl? Öncelikle kamerada gözüktüğünden daha uzun boylusun diyor. Şaka bir yana oyuncuyla sohbet etmek genel olarak çok büyük keyif. İstersen bunu bu kameralara karşı yap, istersen kafelerde, istersen herhangi bir yerde otururken akşam yemeğinde ya da öğle yemeğinde birisiyle karşılaştığında bir LoL sohbeti yapmak çok güzel. Zaten topluluk dediğimiz şeyi böyle tanımlıyoruz bence. Topluluk dediğin şey herhangi bir başka ürünün müşterisi 5 saat aynı odada kaldığında aynı şeyden sohbet edemez. Ama bugün baktığında League of Legends oyuncuları hangi segmentte olursa, hangi yaş aralığında olursa olsun bir odaya kapattığınızda gerçekten saatlerce sohbet edebilecek deneyime sahip diyelim, aynı zevke sahip diyelim. O yüzden çok büyük keyif benim için. Özellikle ben kafeleri tekrar vurgulamak istiyorum. Hem kafelerdeki o rekabetçi ruh hala devam ediyor. Bugün Erdinç'le de konuşuyorduk. Ferit mesela bu işin oyunculuk kısmında, yayıncılık kısmında, e-spor kısmında Tek yeme bulunmuş kısmında. birisi. Tek yeme kısmında da çok bulunmuş bir insan olarak kafelerden çıkan bir oyuncu ve baktığınızda hala orada bu Türkiye'ye ve aslında Kore'ye özel bir ekosistem. Diğer ülkelerde bu kadar büyük kafe kültürü bulmak zor. Hala 10.000'e yakın kafenin olması, bu kafelerin hala dolması, teknolojinin bu kadar geliştiği, hepimizin evinde bilgisayar olan bir yerde hala bunun bir sosyal buluşma merkezi olması hala çok büyük gurur verici bir durum ve ben çok keyif alıyorum kafelerde oyun oynarken. Ya aslında yine çok iyi bir noktaya değindin. Bir alt kültür oluştu. Evet. Kafelerde sosyalleşilen, karşıdaki insanı bulunduğu dereceli kümesi ya da main'i olan şampiyondan değerlendirdiğimiz, bazen çok sevdiğimiz, bazen de çok sevmediğimiz bir alt kültüre doğru ilerledik. Tabii şimdi zaman tünelinde geriye doğru gidiyoruz. Size bir sorum olacak. Önce Bay'a senle başlayalım. İlk oynadığınız şampiyon ve en sevdiğiniz şampiyon. Sebeple Aslında yani ufak bir anıyla da nedeniyle. beraber söylersen sevinirim. Benim aslında hiç değişmedi. Blitzcrank'i çok seviyorum. 8 yıla yakın süredir Blitzcrank oynuyorum. Bunun da nedeni şu. Ofiste bir turnuva gerçekleştirmiştik. Zaten tek organize yapabildiğimiz ofis turnuvasıydı baktığımızda ve o turnuvada şampiyon oldu benim içinde bulunduğum takım. Bu arada ben senin gibi Pink'ten ötürü Challenger değil, ben Pink'le düzelse gene bronz ve gümüş arasında gidip gelen bir ne yazık ki LoL oyuncusuyum ama TFT'de de iddialıyım Allah'tan. O yüzden Blitzcrank'le kazandığım bir turnuva olduğu için bir de Blitzcrank'in o mekaniği, yani kolla çekme
hem sempatik hem de doğru yerde yaptığın zaman çok şey değiştiren bir hamle olduğu için çok hoşuma gidiyor ve ağırlıklı Blitzcrank oynuyorum. Ama destek karakterleri tabii ki benim gene sevdiğim ve denediğim şampiyonlar olarak karşıma çıkıyor. Dünya Şampiyonası'nda son güçlendirmenin ardından bol bol Aynen. görüyoruz kendisini. Krank sendeyiz. Benimki aslında çok tahmin edilebilir bence. Pentakill'den Mordekaiser diyeceğim. İlk zaten bana çok yakın bir arkadaşım Smas, o da ünlüdür zaten, ünlü bir kart oyuncusu. Şey demişti, çok iyi hatırlıyorum. Abi League of Legends diye bir oyun var. Evet. Orada bir tane metalcik karakter var. Nasıl yani? Abi bayağı adam metalci. Nasıl yani falan. Bir bakalım o zaman demiştim. O gün başladım oynamaya ve uzun süre Mordekaiser'i her rolde denemeye kalktım. Daha sonra oyunu öğrenince her karakter her rolde çok da faydalı olmuyormuş. Bunu fark ettim. Eğer kazanmak istiyorsanız bazı karakterlerde uzmanlaşmak gerekir. Ben ormancıyım. O yüzden de oyunu öğrendiğimden beri de Rengar oynuyorum. Hala da Yani en sevdiğim karakter Rengar izleyicilerimiz diyebilirim. üzerinde de yanlış bir intiba oluşturmaya gerek yok. Herhangi bir oyun testinde Krank Pentakill kostümü olan herhangi bir şampiyon alıyor. Kesinlikle. Onunla oynuyor. Yoksa Rengar Mengar yok ortada. Ben de kendi adıma başka bir MOBA'dan transfer oldum League of Legends'a ve orada menzilsiz şampiyonların taşıması çok sıkça rastlanan bir durumdu. Gangplank alıp alt koridora gitmiştim yanımdaki destekle beraber. Karşımda tabii menzilli bir taşıyıcı var. Vura vura dövmüştü beni. Ama şu aralar Jinx en favorim. Yani özellikle Get Jinx videosunda yaptığımız en iyi işlerden biri Kesinlikle. olduğunu düşünüyorum. Tabii biz bu sohbeti aslında sabaha kadar sürdürürüz. Anılar falan bitmiyor bizde ama tabii bugün sadece bizleri görmeyeceksiniz burada. Burada yeniden bir Krank'a dönüp bizi neler bekliyor? 10. yıl kutlamasında League of Legends'ı bugün bu özel günde neler beklediğinden biraz bahsedersen. Biraz bahsedeyim. Çok fazla tabii bunu önden açıklamak istemem. Hep beraber heyecanlı yaşayalım ama uzun zamandır üzerine geliştirmeler, üzerine çalıştığımız geliştirmeleri oyuncuyla paylaşmak büyük deneyim, büyük keyif. Bu ben heyecan ama ben bir yandan da bizim için birazcık lanet olarak değerlendiriyorum bunu. Çünkü bu kadar heyecanlı olup bu kadar şeyi paylaşmak isteyip konuşmak isteyip konuşamamak, bazen yıllarımızı veriyoruz bazı projelere, bazı ürünlere. Bunları oyuncu bazen gelip diyor ki böyle bir şey yapsanız nasıl olur? İçinden aslında yapıyoruz demek istiyorsun ama maalesef bunu söyleyemiyorsun. Bugün bunları herhalde bazılarını en azından açıklayacağız diyelim. Bakalım, ben çok heyecanlıyım. Bugün şimdi bütün herkes zaten izleyenler de belki heyecanımızı görmüştür. Sen de biraz evvel söyledin yani bacaklarımız titriyor. Bugün heyecanın en büyük nedeni burada olmanın yanı sıra 10. yılın olmasının yanı sıra aslında Batu'nun değindiği hani bazı şeyleri paylaşma anı geldi artık bizim için. Bu dakikaya kadar birçok şeyi sakladık. Yıllardır bazı şeyleri saklıyoruz. Bazı fikirleri vesaire. Çok merak edilen konu vardı. Ama en nihayetinde biz bugün gerçekten buradan ayrıldığımızda bu saatte bizi izleyenler özellikle gerçekten özveride bulunarak izliyordur. Güzel bir günden ayrılıyor olarak kendini hissedecekler. Bu arada zaten bugün burayla da bitmeyecek. Bugün aslında bir başlangıç. Akşamında da saat 8.30'da gene bu ekranda daha kalabalık bir kitleyle ve daha büyük bir akışla sizlerle de beraber olacağız akşam saatlerinde. O yüzden çok güzel bir şey var, içerik var karşımızda. Bakalım biz de heyecanla tepkilerini merak ediyoruz. Ya tabii akşam 8.30'da olacak etkinliğe iyi oldu değindiğin. Yarın akşam biz yine bu ekranlarda olacağız. Detaylı bilgiler, her şey hakkında konuşacağız, hiç merak etmeyin. Hemen ardından da gösteri etkinliklerimiz olacak. Ama öncesinde tabii birazcık detay vermemiz gerekiyor. Kısa bir süremiz daha var. Şöyle, şimdi saatten bahsettin. Saatler 4'e yaklaşıyor. Evet. Muhtemelen biz sabah mutlu insanlar olarak buradan ayrılacağız. Bütün League of Legends topluluğuyla beraber. 2012'de Dünya Şampiyonası Çin'de düzenleniyordu. Dün gibi hatırlarım. Bizim XNT ile Dumpy yarı uyuklar, yarı maç anlatır. Johnny ardından 2013'te o da oraya dahil oldu. Glandal yine oraya dahil oldu. Amerika LCS maçları anlatıyorduk. Orada benim hiç unutamadığım bir anı, Dede Korkut'a bağlıyorum. Kusura bakmasın izleyicilerimiz. Sunucularımızdan bir tanesi kalkıp rejiyi uyandırmak zorunda kalmıştı. Yani videolarda da görürsünüz. Tek reji vardı çünkü o Komik zaman. tek reji vardı. Ve reji bir de yani. Yedeği Önce yok. Avrupa LCS sonra Amerika LCS yapıyordu. Sizin yıllar içerisinde unutamadığınız League of Legends'ın sizde bıraktığı bir anı, kimden başlayalım? Direkt olarak aklına gelen var mı? Ben şey söyleyebilirim aslında. Yani böyle kişisel bir anı değil ama sanırım 4 sene önceki TBF'ye 114 tane cosplayer katılmıştı. Baktığınızda yani hepimiz birçok oyun etkinliğine katıldık. Convention'larda bile
oyun festivallerinde bile 113 tane cosplayer görmek imkansız. Ben gerçekten çok şaşırmıştım ve birçoğu çok kaliteli cosplayerlardı. Bugün maalesef bu kadar aktif göremiyoruz. Buradan da cosplayerları seslenelim madem. Bir sürü cosplayerle uğraşan insan var. Bunları etkinliklerde tabii görmek istiyoruz ama bir etkinlikte 114 cosplayer görmek gerçekten çok gurur vericiydi. Özellikle Türkiye gibi bir bölgede ki biz düzenli olarak çok fazla oyun festivali yapan bir bölge değiliz baktığınızda yurt dışına kıyasla. Ona rağmen bu kadar tutkulu bir cosplayer ekosistemine sahip olmak çok gurur verici. Ya özel davet olan etkinliklerde bu sayıları göremiyorduk. Evet. İnsanların kendi kendine inisiyatif alıp da Bilet alıp da- birbirinden güzel kostümlerle gelmiş olması. Ya Evet. ben söylediğin etkinliği çok iyi hatırlıyorum. Bir cosplayer ordusu üzerine doğru yürüyordu. Evet. Korkacak mısın, etkilenecek misin farkında olamıyordu insan. Bayağı senden anıyı alalım. Seni Çok düşünme fazla. fırsatın da oldu. Büyük bir şans oldu o bana. Çok fazla anı var bu arada gerçekten seçmek için düşündüğümüzde ama ben her zaman ilk TBF'yi kendime orada bir nokta olarak belirliyorum. Çünkü ilk TBF'de şöyle bir zorluk vardı. Ramazan ayıydı. Güneşin tam ortasında kötü bir tercihti açıkçası. O dönemde tecrübesizlik ve tartışıyorduk doğru yer bulma konusunda da. Ülke arenaya taşımak için çok erkendi. Küçük Çiftli Park'ta yaptığımız etkinlikte açık alanda gerçekten binlerce oyuncumuz, e-spor sever. O sıcakta kafalarında Timo şapkaları, Ramus şapkalarıyla beraber cosplayerler keza o kostümlerle. Hiç unutmuyorum Tibbers kostümlü yarışmacılarımız vardı. O yüzden acayip bir yerde ben şey hissetmiştim orada. Evet abi yaptığımız iş çok kutsal ve ne yapabiliyorsak daha iyisini yapmak zorundayız. Çünkü bunu bekleyen bir kitle var. O yüzden bunu hiçbir zaman unutmuyorum. Ve kime baksam yani bu ekibin içerisinde burada biz varız ama arkada çok kalabalık bir ekip var bu işi yapan. Hepsi bu motivasyonla çalışıyor. O yüzden en güzel anım buydu herhalde benim için. Aslında sen şirketin içinden anlattın. 2013'te ben bir Riot çalışanı değildim ama Ben de aynı şekilde. Maçka Küçük Çiftlik Park'a gitmiştim. Adını Ben de aynı söylesem şey. daha da rahat olacak. Ve yani oradaki ortam belki de bugünlerin olacağını önceden görmemi sağladı diyelim. Ama yavaş yavaş da bir geri sayımda başladı. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Gerçekten bizim için çok özel bir gün, sizin için çok özel bir gün. Bizler çok heyecanlıyız. Sizlerden birazcık daha fazla bilgi sahibiyiz. Belki de bu yüzden bu heyecan. Sizler de umarım 9 saniye, 8 saniye sonra başlayacak olan şey çok hoşunuza İyi gider. seyirler. Çok teşekkür ederiz. İyi seyirler. Biz sonrasında İyi yeniden seyirler. burada olacağız. Welcome. Hi everyone, this is Colby playing League of Legends Open Beta. Pretty equal game here. We gotta introduce you guys to Faker if you haven't seen him already. He might be just the best mid laner in the world. 처음 코스프레 시작하니까 해결할 게 많네. I've just been building up and working on my skill set. We're playing TFT today. This is my very first round. I am nervous as heck. Yes, assassin! Kill them! Alright, let's do it, baby. It's time to game on. It's amazing because this world has been historic. ¡Sí! ¡Lo están viendo, vitoreando! ¡El Movistar se viene abajo! Chemo on duty! French. I'm French. This series. The upset is complete as the kills come through. The SKT dynasty is over. Abi 1,5 saniyede ölüyoruz. A lot of people feel like Dynamic Dude kills the competitiveness of League. 아, 이 게임 진짜 짜증나. I made some really bad mistakes,
and I died a lot for no reason. Hemos hecho mucho esfuerzo. There's been times where even I don't believe in myself and everyone's telling me I'm washed up. I'm really sorry to all of my fans. I let you guys down. All we'll have to do is get better, you know? I got beat so bad the last game. Hopefully it goes a little bit better than before. 그렇게 끝나면 안 되지. 한 번 더. It was these guys who made me keep going and believed in me. Oh yeah! Boom! May your mana points overflow and your AoE stick. May supports cover your flanks. May your marksmen aim true. Yo no había pensado estar aquí, ¿no? Entonces, es uno de los claros ejemplos y quisiera hablar a todas las personas. Anything is possible. Hey everyone, Joe here again on behalf of the League dev team. Today, we have a very special Riot Please for you. Of course, we're going to tell you all about our plans for the upcoming preseason. We'll also give you an update on TFT and much more. In fact, we've got a lot of great updates to share today, so be sure to stay tuned through the end of the show. But before we cover any of that, I want to talk about something important. This month marks a very special occasion. In just over a week, it'll have been 10 years to the day since League's official release date. For us, League has always been a game that we build together with all of you. Truth is, you've always been the ones who've made League more than just a game. You've made incredible art. You've created memes. You've showed us in a million different ways that you care about League, that games matter enough to become a meaningful part of your lives. You've helped us make League more than a game. For us, celebrating League's 10-year anniversary is a chance to say thank you to all of you who've helped us build League, brick by brick. And to show our appreciation, here's what we've got planned. First up, 10 days of gifting. For 10 days, starting October 17th, we'll be celebrating you, the League community, with a small gift every day you log in. And no, it's not just summoner icons, although of course we gotta give you one of those. All you'll need to qualify is a League account that was created before this broadcast began. We want the rest of this month to feel like a real celebration, so expect to see SR looking a little brighter than normal. Your shop is coming back, and because it's a special occasion, for the first time ever, there will be a chance that your shop contains legendary tier skins. In the past, we've spoken about our reasons for moving away from classic URF to the all-random URF mode. But this is a time to celebrate and pull out all the stops.
So for the first time in over 4 years, we're bringing back Earth with full champion select. It'll be available from October 28th through November 8th, so you can keep the celebration going. Over the last decade, you haven't just helped make League a great game, you've helped make the world a better place. All the way back in 2010, you bought the Earth Warwick skin, and together we raised money to save actual manatees. In 2011, after a devastating earthquake in Japan, you and Nurse Akali raised more than $160,000 for the Red Cross and provided relief to hundreds of thousands of people in need. The following year, you banded together and through the Jacksima skin contributed to the Make-A-Wish Foundation in honor of a League player named Joe. In 2017, we committed over $2 million from the proceeds from Championship Ash to 3 great charities that you voted for. And last year, with the help of Brian, a cancer survivor who helped us design the Dark Star Cho'Gath skin, you all raised over $6 million for 20 charities around the world. That's the power of the League community. When we come together, we can accomplish truly remarkable things all over the world, in all of the communities we're a part of. And we know there's a huge appetite out there to do even more. So today, we're announcing a new initiative called the Riot Games Social Impact Fund. This unique nonprofit will be the engine for our collective efforts around global social impact. Since establishing the fund earlier this year, we've already donated over $4 million to charities around the world. As a global game, we know it's important for you to choose which charities the money raised in your region goes to. And that's what this fund will make possible. Later this year, we'll be releasing Dawnbringer Karma, the first skin where all proceeds will go to the Social Impact Fund. On behalf of everyone at Riot, thank you for everything you've done. The good we can do together is just getting started. Okay, let's hear about what we've got planned for preseason. Hey everyone, Jess here. Before we get into preseason, I want to share a small announcement that'll make players in one particular part of the world happy. We know that there are many League players in the Middle East and North Africa who love League and have been playing on European and North American servers, and that we can do a better job of supporting them. We are proud to announce that we will be supporting these players by gradually offering all Riot Games products and services in Arabic. Okay, on to preseason changes. Over the years, Summoner's Rift has changed a lot. Sometimes in small adjustments to things you're already familiar with, and sometimes in complete overhauls or totally new additions. We've always thought of Summoner's Rift as a living, breathing place with enough depth to be fun and interesting, whether it's your first time playing or if you're a seasoned veteran. And to that end, Preseason 2020, Rise of the Elements, will introduce new emergent gameplay opportunities on the map, meant to open fresh strategies to master, outplay, and win. The biggest change here is the new Elemental Rift system. As teams take down Elemental Drakes, one element will eventually dominate the Rift, permanently altering the map. Each Elemental Rift impacts teamfights, rotations, vision, and objective control in a unique way, meaning no one game will play out the same as the last, even if everyone's on the same champ. Infernal knocks down walls and burns down brush. Mountain adds new terrain to play around. Ocean makes brush grow larger and spawn extra honey fruit, and Cloud turns pathways into wind tunnels that increase movement speed. Elemental buffs are also getting an overhaul, with the final stack of each element offering powerful effects that aren't just stats. Plus, Cloud Drake should be more satisfying now that we've switched it to grant CDR on your ult. And don't worry, we're not letting Elder Dragon be one-upped by its younger siblings. When the game gets to Elder, we know the game's progressed pretty far. And to that end, we want to change the invisible parts of Elder buff into power that more clearly tells you to fight and push through to the end. Elder buff's keeping its burn effect, but instead of the large passive stat stick Elder currently gives, it'll now ground and execute against enemies below a certain health threshold.
Dragons aside, we're also making a few map changes to add more outplay opportunities. Top and bot are getting new alcoves to shake up vision control and ganks. And we're adding some new brush by the blue buff river entrances. That's just the start of what Preseason has to offer. We'll be publishing a dev blog shortly after the stream with more info on these changes, plus a ton of others we didn't have the time to get to here. Next up, we've got a piece to show you. Following his relentless pursuit of his nemesis, Lucian finally comes face to face with his past, kicking off a new chapter of one of League's oldest rivalries. Check it out. That's right, Senna is coming to League of Legends as our first ever support marksman. She'll be available on PvE October 29th. Summoner's Rift isn't the only mode that's evolving this year. Let's talk a little bit about League's newest permanent game mode, Teamfight Tactics. When we launched Teamfight Tactics earlier this year, we hoped you'd love it, and the response has blown us away. TFT has brought millions of players to League. It's one of the biggest modes we've ever added to League, and it has us feeling incredibly inspired about ways we can keep investing into TFT for years to come. One of the biggest ways we're going to be changing the game in the near future is with seasonal sets. A couple of times per year, we'll rotate in a whole new host of champions, origins, classes, and items. TFT will always be about strategic depth and exploration. In the new sets, we'll keep some of the mechanics familiar, but we'll also reimagine a few favorites, and we'll introduce others that are totally new. Thematically, we can explore the entire League universe and the alternate universes by drawing deep from the whole spectrum of champions and skins that we've created in the past 10 years. The first seasonal set is coming to live servers in just 3 weeks. It's called Rise of the Elements, just like Preseason. It will feature totally new origins like Desert, Inferno, Poison, and new classes including the Summoners and Mystics. New champions like Lux, Annie, Olaf, and even some old favorites bringing new twists. Those that played in the beta season will get rewarded for their climb, and we'll reset the ladder as we bring improvements to the system. And of course, Set 2 wouldn't be complete without a whole new host of little legends, arena skins, and some brand new things to make you and your team look good. It'll hit PvE October 22nd, and we've just published a dev blog on LeagueOfLegends.com with more details. Check it out and let us know what you think. One more thing. From the moment we launched TFT, players have been asking for a mobile version of the game. It turns out, you guys actually do have phones.
So by popular demand, we're announcing Teamfight Tactics as its own separate app for iOS and Android devices. It's coming in early 2020, and we'll have a few betas coming in December of this year. It'll feature full cross-platform play with the PC version of TFT. Hope you enjoy it. We hope you're as excited as we are for what's coming for SR and TFT. There's something else we'd like to share. It's something we've been working on for a while, and some of you might even be expecting. TFT isn't the only thing going multi-platform. Coming soon, we'll be bringing the League experience to both mobile and consoles. So let's take a first look at League of Legends Wild Rift. Hey there, it's Michael Chow. I've been dying to talk to you about the Wild Rift, which is coming soon to console and mobile. It's taken us years, way too long to do this, but we had to get it right. We needed to figure out how to bring a true League experience to other platforms in a way that's worthy of your love, your time, your investment. And we think we've finally gotten there with the Wild Rift, and we're thrilled to be able to share it with you. Now, why bring League to other platforms in the first place? Well, for years, many of you have been telling us that the marquee League PC experience is sometimes tough to fit into your lifestyle, which can change from 1 week to the next, 1 month to the next, 1 year to the next. You've also been telling us that you simply can't play League with a lot of the friends you love to game with. Yes, because of their lifestyles as well, but also because League takes a long time to learn. The matches are really long and so on. So we built a new Rift that you can play on console and mobile with 15 to 20-minute matches, and a dual-stick control scheme that's intuitive and satisfying, and still super deep. We've also added some new systems that preserve the core 5v5 gameplay you know, while adding a few twists that we think really shine on mobile and console. Now, Wild Rift is not a port of the PC game. Taking SR and just shoving it onto new platforms wasn't going to work. To get the gameplay just right, we needed to rebuild from scratch. We spent a long time making sure this will be a true League of Legends experience that's worthy of devoting your precious game time. Wild Rift has incredible depth, and you can make those same badass 200 IQ outplays and team plays you know and love from League PC. And we'll be straight with you. There are some downsides to the from-scratch approach we've taken. We're not going to have every single champ and skin available on all platforms. And although you won't get the same unlocks between League on PC and this version, you will get great rewards for the time you've spent with League over the last 10 years. But like I said, we think these trade-offs are worth it. Starting from scratch has given us the opportunity to do a full visual remaster on a ton of the game. We've also taken the time to build an all-new collection system that lets you show off all your champs and skins in an incredibly immersive way. We think this is so dope, we're just going to play this for a bit so you can enjoy it. We've got so much more to show you, but that's everything from me for now. As you saw earlier, League on PC has some huge plans ahead, but we'd love for you to join us on the Wild Rift when the game releases in your region. We're rolling out limited alphas and betas in select regions later this year, with plans to roll out on most platforms in most regions globally by the end of 2020.
So whether you're grinding ranked on Summoner's Rift, popping poros in ARAM, going full glacial in TFT, or squeezing in a game on the Wild Rift, we hope that there's a place for you and your friends to dive into the world of League together. Years ago, being an esports fan was hard. Tournaments were few and far between. Streaming was still in its infancy. When we held our Season 1 tournament at DreamHack, we had like 100 folding chairs, half of them were empty, but you tuned in en masse, 1 million on the stream, and that show of force gave us the permission to go big, to lay the groundwork for a sport that would be worthy of the passion from the players and the teams and the fans. We saw the potential, but our journey was not without setbacks and failures. Along the way, we faced our fair share of detractors. We often struggle to deliver an experience worthy of your expectations. But you continue to show up. A record-shattering 99.6 million viewers tuned in to watch Invictus Gaming face off against Fnatic at last year's World Championship. 지금은 100개가 넘는 전문 e스포츠 팀에 1000명 이상의 프로 선수들이 전 세계 13개의 프로 리그에서 경쟁합니다. These organizations now mirror more traditional sports orgs. It's coaches, analysts, personal trainers, and sponsors. There are thousands of professionals around the world whose full-time careers are in the sport of League of Legends. In the years ahead, you'll see more features like ProView and more blending of sports and entertainment with experiences like the Elder Dragon and KDA. Even if you're silver in League, you can prove you're a challenger to your coach in the new League of Legends Esports Manager coming out next year.我们将在下赛季初从 LPL 赛区开始着手这件事情，并最终尝试把它向全球范围内推广。 You'll see more investment into studios like the one we're in right now, which was developed to power not only our LPL league, but also our 10th World Championship, a multi-city spectacle taking place in China next year. Now the next few years of esports will no doubt be epic. But more immediately, we're just as excited about what's right in front of us, the 2019 World Championship. 16 teams from around the world are competing in Berlin for the chance to raise the Summoners Cup. Top teams who survive the group stage will travel to Madrid before completing their journey on November 10th at the 2019 World Finals in Paris. We are so grateful to all of you for watching, for supporting, and for believing in the potential of League. We could not have done this without you. Thank you. Thank you. Obrigado. Thank you. teşekkürler. 감사합니다. Thank you. Thank you to all of you for helping make League of Legends a global sport. For all of you and all the support you've put into League of Legends, thank you so much. Even in the early days, we knew we wanted League to be about characters with rich personalities, clearly defined themes, and deep gameplay. But we were all passionate at heart with very little practical expertise. Some of our early efforts managed to capture something magical, but we knew a lot of them had room to improve. We've always believed that we've made something great when it resonates deeply with you all. All that love that you put into our world and the appreciation you show when we get something right inspires us to keep trying. At first, the League universe existed only within the game. Then, we realized players wanted to know more about the world, but we were a little scared that we were going to screw it up. So, we invested in small experiments to try to get better. But now we're entering a new era. You're going to see us try a lot of different ways for you to engage with the world of League of Legends. From comics to novels, board games, music videos, TV. I know this all sounds a little crazy, but like with everything we do, we're going to look to you to let us know what's working, and we'll double down on those areas.
to it. How's the latest sounding? It's pretty good, I think. Yeah, man, that sounds great. Thanks. Hey guys, how's Worlds going? Hey, it's going really well. Ready to go, dude. See you in Paris. Legends never die. They become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, relentless you survive. They never lose hope when everything's cold and fighting's near. It's deep in their bones. They run into smoke when the fire burns. They run into smoke when the fire is fierce. Oh, pick yourself up, guys. Legends never die. When the world's calling you, can you hear them screaming out tonight? Legends never die. They become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness. So for the last 10 years, we haven't just been making League of Legends. We always knew we wanted to make new games eventually, but not at the expense of, you know, the growth and the needs of League of Legends. A lot of us spent our youth playing shooters, like really hard shooters. Strategy games. Had a Street Fighter II machine. I love games that bring me somewhere new. One of my all-time favorite games, for example, is Civilization. The single-player side, not the multiplayer side. Magic the Gathering, by far. I've been a card game player my whole life. I grew up playing lots of classic adventure games. I play a lot of MMORPGs, which tend to last basically forever. I was going to the arcade every day after school. I've been a dungeon master for 30 years. I think Riot is a collection of people that started as players that wanted to make new experiences or better experiences, so they became developers while remaining players. Whether you're a tactical shooter fan, or a fighting game fan, or a strategy card game fan, you can count on Riot to support those needs with a really, really strong long-term mindset. Even though we all love League of Legends, I think we also all love to imagine the possibility of what would it be like to run around and explore the world of Runeterra? How could we enable experiences for players to
go explore with their friends. I hope that in the same way when you see a Disney movie and then you go to Disneyland and getting to actually walk around and explore a space that you know really well feels so magical, I hope that's the kind of experience that we can give to players. That feeling of actually seeing something and then going there in person and wandering around as though it were real. We didn't build League of Legends, right? We started it, we seeded it, and then we built it with the community of players, right? The players have showed us ways to play our game that we never imagined, right? And they're continuing to do that. You know, we just exposed a whole bunch of information about what we're making. As we become, I think, more transparent, that they will know that we are always thinking about them first. As a developer, it's such an exciting time when you've been working on something sort of behind the scenes for such a long period of time, and you start to show it to the rest of the world to get feedback. About a month ago at EVO, we were able to share news about Project L with fighting game fans around the world, live and in person. That was a crazy, surreal experience because we've been working on this for a little while, and we've always had to be so secretive. What I think League of Legends players expect from this game is different, but in some ways harmonious with what I think fighting game players expect from this game. Everyone wants a great game, but what we've been seeing is that people are really excited to see Runeterran champions like in a new light, even like from a new camera angle. Making fighting games is really, really tough. These are intricate games to make, and while we're a good ways towards making something that we think is really cool, we still have a long way to go. We're gonna go dark for a while after this, so please don't expect anything soon, but know that we're here working hard for you. My hope is that Riot continues on for many, many years and decades to come as a company that players can count on to have their back. We're really excited to see how people react, and you know, we believe that there's an incredible opportunity to sort of make some player dreams come true in a bunch of new ways, and we hope we can do that. Hey everyone, I'm Anna, and I'm the executive producer on one of those games you just saw, codenamed Project A. We've talked about our philosophy on developing new games here at Riot, but I figured we could also show you some. We're making new games, and this one's different, so here it is. Project A is our character-based tactical shooter. It's competitive, it has precise gunplay, it's set on a beautiful near-future Earth, and it has a lethal cast of characters, each with their own unique abilities. This is our take on a competitive shooter. We promise that just like League, we're in this for years and years to come. With Project A, we're staying true to the high consequence gameplay of tac shooters. But we want to evolve the space. We want a tac shooter with more creativity, more expression, and a lot more style. In Project A, your abilities create amazing tactical opportunities for your gunplay to shine. We started with a crew of veteran developers who have a deep passion and a wide range of experience in the FPS space. But it's not enough to have the right team. We also need to solve the right problems. But what does that really mean? Well, we're all tired of seeing our bullets not register because of low server tick rates. We keep hearing buzzwords like dedicated servers, but almost nothing about low ping or how a game plans to fight Peeker's advantage. But with Project A, we're going big on things like global infrastructure and netcode designed to go to war on Peeker's advantage. You'll hear more technical details as we get closer to launch, but just know, we know, these are critical things to get right. Now let's talk about the cheaters. We know you hate second guessing if you really lost, or if someone was running an aimbot or a wall hack. From day one, we have put anti-cheat at the forefront of our development, and we will do whatever it takes to preserve the integrity of your matches. We want to be firm in our commitment here, because this matters to us, and we know it really matters to you. And these are just some examples of what we mean when we say we want to do a character-based tactical shooter right. We're keeping the fundamentals that make this genre so competitive, but also bringing some new additions. We're going heads down for a while, but expect to hear more from us in 2020. In the meantime, keep an eye on our Riot Games Twitter feed for any updates and maybe a few cool teases. Thanks, everyone.
Hi, I'm Jeff Jew. I'm Andrew Yip. And we have a confession. We're making a card game. What? Okay. We know what some of you might be thinking. Riot, there are plenty of card games. Why are you making another one? And we get it. We've been playing them since we were kids, so we're super familiar with the flaws of our favorite genre. Spending an entire paycheck just to try another deck, over-the-top RNG deciding which player wins, metas that get solved way too fast, and cards that stay broke way too long. So we asked ourselves, what if we could change all that? We spent a lot of time thinking about what we would do differently. And now we're aiming to shake up the card game formula by keeping what's great, improving what's not, and adding some new twists of our own. We've been hard at work making the best card game that we can imagine, one that we hope players everywhere will love. And we're super excited to show you what we've got so far. Today, we're going to share 3 things we hope will excite you too. How we're bringing the world of League of Legends to this game, what makes our gameplay unique, and finally, how you unlock cards. Let's do it. When we decided to make a card game in the League of Legends universe, we knew where we had to start, the champions. Ask any League player and they'll tell you why their main is the most badass, exciting, and satisfying champ to play. Our goal is to make the champions in Legends of Runeterra live up to those expectations and then some. In the first set, you can choose from 24 champion cards to include in your deck, each with a unique mechanic inspired by their original League abilities. Champions enter the battle as powerful cards, and if you play smart, they level up to become even more epic. These level ups are game-changing moments both strategically and visually. Champions are key cards to build your deck around, but to take down the enemy nexus, you're going to need a team. Pick allies that support your champ's strategy to level up fast and take control of the board. And you have tons of supporting cards to choose from. You'll encounter some familiar faces and discover completely new ones. Every card and character in the game comes from a region of Runeterra. At launch, you have access to cards from 6 major regions: Demacia, Noxus, Freljord, Piltover and Zon, Ionia, and the Shadow Isles. Each region has a distinct playstyle and strategic advantage. But things get even more interesting when you combine cards from 2 different regions. There's a deck for every personality and playstyle. But it's up to you to find the right cards for your winning strategy or a different kind of strategy. We believe the best card games are the ones where you make meaningful choices and constantly interact with your opponent, while the worst ones feel like complicated solitaire. So, we're designing Legends of Runeterra to really focus on that back and forth between you and the player on the other side of the screen. Each of you trying to anticipate the other's move and then beat them to the punch. You'll probably start with a strategy in mind and a win condition on the horizon. But as you alternate actions with your opponent, you'll need to think quick and make on-the-fly decisions. It's all about finding opportunities to predict what your opponent will do next, adapt your strategy, and achieve that ultimate outplay, the moment when you pull off your plan and make the move that wins you the game. In our experience, these moments are the best part of a good card game. So we want to increase how often they happen and ensure that there are multiple paths to get there. Now, we could spend hours talking about all the ways you can win, but they told us to keep this video short, so here's a few. In Legends of Runeterra, it's skill above all. No game is over until it's over, and there will always be new cards and strategies to discover. But there's probably still a big question on your mind. How do I actually get all these cards? We thought for a long time about what we, as players, would want the answer to be. With most card games, it takes a lot of time, money, or luck to get what you want. And if the only way you can get cards is at random, that sucks. We think one of the most fun aspects of a card game is experimenting with the different kinds of decks to find your style. And that's really hard to do when unlocking new stuff is too random or too expensive. So one of our top priorities is to give you more choice in how you get your cards. To start, Legends of Runeterra is free to play. As you play, you'll complete quests and earn experience to advance and automatically unlock new cards. But which region you unlock first is totally up to you. You decide where your cards come from and can switch regions whenever you want, which makes assembling your dream deck a whole lot easier. We get how fun Kraken packs can be. It's paying for the card lottery that really sucks. So at the start of each week, you'll also unlock chests from the vault. These chests level up the more you play. They can also contain wild cards
which can be turned into any card you want, no guessing required. But we know sometimes you just want a guaranteed way to get specific cards too. So instead of waiting for the right drop, you can unlock cards for your collection using shards you've earned or coins you've bought. Bottom line, in Legends of Runeterra, you will never pay for randomized packs. And you have a bunch of different ways to get the cards you actually want. No matter what, you'll end up with multiple decks for both casual duels and the competitive meta. We're really excited to focus less on selling packs and more on the things that make a card game great. Deep, interactive strategy, frequent releases and balance updates, and endless experimentation. We hope that by focusing on these things above all else, Legends of Runeterra can grow to become more than just a game. Like League back in 2009, we believe the journey is just beginning, and with your help, we can create something incredible together. What you've seen today is a foundation which we intend to build on for years to come. The full PC beta is coming in early 2020, and you can pre-register for both PC and mobile right now at playruneterra.com. We bought that URL, right guys? .com? And I know we said we only have 3 things to share today, but we might actually have one more. Are we ready? Guess we'll find out. For the next 5 days, we're rolling out a special preview patch of Legends of Runeterra on PC. Head to playruneterra.com and pre-register for a chance to get access right now. You can also check out live streams on Twitch to see more gameplay and link your Riot account to increase your chance at getting access. A lot of things are work in progress, and we're still developing the final features, but we're super excited for you all to get a first look. And if you don't get a chance to play this time around, don't worry. We'll be back with another preview patch before the end of the year. Thanks for watching. We'll see you next time, and until then, we hope you enjoy your first peek at Legends of Runeterra. We love it when we have the opportunity to connect with all of you directly. And so much has happened since we all started on this journey over 10 years ago that we really just wanted to take a moment to say thank you. We've always aspired to be worthy of the passion, the love, and the dedication that you all have for League, and we are committed to bringing that same level of care and attention to everything that we do in the future. And I really want to emphasize the thank you for sticking with us through the ups and downs of this journey, through painful server outages and game-breaking bugs, our failures to listen and get certain things right, tons of misfires and missteps, not to mention about 72 different Rise reworks. Because through it all, we've built together over the last 10 years this game, this community, this sport, and this world of Runeterra. And on that last note, we're committed to finding ways to bring the stories from Runeterra to life. And before we wrap, we'd like to share a glimpse into one last thing that we've been working on. To those who will do anything to achieve it. It's time to let the monster out.
Ne diyeceksin şimdi? Toplu bir oh çekelim her şeyden önce. Oh. Sonrasında da bir pog diyelim. Pog, Twitch chat'i, yani Twitch sohbeti takip etmek çok büyük keyifti. Ya biz bunu bir kere göğsümüzden atmış olduk. Evet ya. Sizlerle izlerken sizlerle heyecanlandık ama bu sırları tutmak çok zordu gerçekten. Krank senle başlayalım. Ben başlayayım. Ben haftalardır bugün 16 Ekim'de yayının karşısında ağlayacağım diyordum. Ağlamadım. Ama ağlamama az önce sebebim koltuklarda gözleri silip de gelmemiz iyi oldu bence bu arada. Ya şöyle söyleyeyim. Gerçekten ben mesela hayranlıkla bu videoyu bir daha izlemek istiyordum ama oyuncuların tepkisi o kadar güzeldi ki sadece Twitch sohbet izledim. Çok dürüst şekilde sadece Twitch sohbet okudum. Çok güzel yorumlar var. Herkes çok şaşırmış. Kimse beklemiyor. Bunun bazılarını önden gören yayıncılar dahil herkes şokta diyebilirim. Ben de şoktayım. Bir de bu dediğim gibi bu lanet kalktı artık. Bunları konuşabileceğiz. Bunun için çok mutluyum. Baye. Ya biraz evvel dedin ya bir yük kalktı üstümüzden. Gerçekten hani 7,5 yıldır işte hepimiz farklı söylerdir buradayız. Riot Games'in o S'sinin hakkını vermeyi hep arzuladık. Çünkü bir talep olarak geldi bu oyuncularımızdan. Bugün sadece yeni oyunları duyurmadık. Bir yandan LoL ile ilgili müthiş gelişmeler var. Bir yandan bir kart oyunu duyurduk. Legends of Runeterra, lore, onu da kısaltması yavaştan artık kulaklarımıza aşina olacak. Çünkü bugün itibariyle de aslında test süreci de başladı. Ön izleme süreci dediğimiz bir süreç başladı. 5 gün boyunca açık olacak. Hatta tekrardan hatırlatalım. playruneterra.com adresine giderek siz de hemen oraya şu an itibariyle kayıt olabilirsiniz ve oynama şansı yakalama ihtimaliniz olabilir. Özellikle Runeterra'nın, Wild Rift'in, yani LoL'ün şu an mobil versiyonu olarak adlandırdığımız oyunun Twitter hesapları, Instagram hesapları da açıldı. Oradan da bilgi almak istiyorsa oyuncular takip edebilirler rahatlıkla. Bir taraftan FPS'ye daha önce girmediğimiz bir tür ve bence şöyle bir kıymeti de var. Videoda da biraz anlatıldı ama ilk defa LoL evrenin dışında da bir hikayeye geçiyoruz. Ve bir tactical shooter. Çok gerçekten rekabetin gene ön planda olacağı bir oyun tasarlamaya çalışıyoruz. Müthiş içerikler var. En sonunda bir Arkane gösterdik. Yıllardır sinema filmi dizisi gelsin diyorduk. İşte bir animasyon içeren bir dizi serimiz geliyor. Bu da bence gerçekten çok etkili ve güzel bir hikaye olacak. Ya bugün dolu dolu birçok şeyi paylaştık, konuştuk ama bugün bunları anlatacak daha çok tarafım var. Bunların daha detaylı inmemiz lazım. Daha detaylarını konuşmamız lazım. Onu da zaten akşam yapıyor olacağız ama ben sana sözü vermeden ufak bir şey daha ekleyeceğim. Bütün bu oyunlar çıkış tarihlerine göre tabii ki. Bunları zaten ilerleyen günlerde paylaşacağız ama tamamen Türkçe karşınızda olacak. Metinlerinden seslendirmesine kadar. Özellikle Project A'da da söylendi. Bence o çok kıymetli bir nokta. Sunucu altyapıları da bizim için çok kıymetli. Biraz evvel konuşuyorduk ya, sunucuyu buraya getirdik vesaire. Hemen hemen benzer hizmetleri düşük ping seviyeleriyle sağlıklı ve stabil bağlantılarla sunmaya çalışacağız. Bu yüzden de çok heyecanlıyız. Türkçe oyun paketimiz, gamımız gelişiyor. Daha güzel oyunlarla beraber farklı bir kitleye de ulaşıyor olacağız. Yani aslında sen söyledin, insanları artık yavaştan uykuya yollamamızın vakti geldi. Bu kadar büyük haberin üzerine, bilginin üzerine nasıl uyuyacaksınız bilmiyorum. Biz deneyeceğiz artık bir şekilde çünkü yarın da bizi büyük bir gün bekliyor. Akşam, Erdinç'in de söylediği gibi akşam 8.30'dan itibaren biz yine Riot Games e-spor sahnesinde özel konuklarla güzel bir etkinlik düzenleyeceğiz. Daha detaylı konuşma fırsatı da bulabileceğiz. Tekrardan anlatacağız bunları başlardan. Yani bize bıraksanız biz saatlerce anlatırız zaten de. Özellikle arada bu arada yani bu kadar büyük haber olunca hangi birine odaklanacağınızı şaşırıyorsunuz. Ben takım sahibi olsaydım çok iyi olurdum diye düşünüyorum yıllardır e-spor konusunda. Bir de aradan menajerlik oyunu haberi verdik. E-spor menajerliği yapma fırsatımız da olacak ve söylediğimiz gibi e-spor alanında da bizi çok büyük gelişmeler bekliyor. Dünya Şampiyonası zaten devam ediyor. Bu önemli günde ufak bir ara verdik neyse ki. Hem takımlar nefeslensin ki zaten Twitter üzerinden okuduğum hikayelerde de bütün takımlar bir araya gelmiş ve bu haberleri beraber izliyorlarmış. Bütün profesyonel oyunculardan ayrı ayrı bu konularla ilgili haberler de gelmiş oldu. Artık yavaş yavaş biz programımızın sonuna doğru geleceğiz ama son birer cümle isteyeceğim sizden. Aslında Erdinç sen birazcık kapattın ama son bir cümle Krank önce senden alayım. Ben valla oyuncularımızı Runeterra'ya bekliyorum. Legends of Runeterra'ya bekliyorum. Kayıt olup hemen oynamaya başlayabilirler. Tabii ki bu bir ön izleme süreci olacak ve bütün oyuncuları dahil edemeyeceğiz. Ama bu şansı dediğin gibi, senin de bahsettiğin gibi yakalayabilirler. Ben bir 19 senelik kart oyuncusu olarak bu deneyimi sizlerle paylaştığım için inanılmaz mutluyum ve çok heyecanlıyım. Bakalım Legends of Runeterra'da ne gibi saksılıklar göreceğiz senden bu arada. Onu da heyecanlı bekliyoruz. Erdinç sen son olarak ne söylemek istersin? Son olarak akşam herkesi bekliyoruz. Çünkü farklı içerikler de var. Özellikle lokal alanda yaptığımız işlerle ilgili paylaşımlarımız olacak. Güzel bir aslında lore içeriğimiz olacak akşam konuşacağımız. Ben son olarak şunu söyleyeyim. 10. yıl sadece bizim için yeni oyun duyuruları değil.
10. yıl sizlerle beraber yaşadığımız bütün bu süreç. Gerçekten çok içten bir şekilde ben teşekkür etmek istiyorum bütün kitlemize. Bugün Türkiye'de League of Legends bu kadar konuşuluyorsa, Riot Games olarak Türkiye yatırımlarını hala bu şekilde devam edebiliyorsak, daha da ilerisine gitme fırsatını yakaladıysak bu tamamen sizin eseriniz. İyi ki varsınız. İyi ki bize ve League of Legends'a bu kadar değer verdiniz. Umarım biz de bunun karşılığını vermeye devam ederiz, verebiliriz. Daha da iyisini yapmayı deneyeceğiz hep beraber. Zaten amacımız yeni platformlarda yeni oyuncuları da buraya dahil etmek. Çok içten bir teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Bu saatte bu yayını izleyenlere de ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız. Yani bunun üzerine aslında çok da söylenecek bir şey yok. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Bu haberleri vermek bizi çok rahatlattı ama üzerimize de çok ciddi de bir yük bindirdi. Sizin beklentilerinize, sizin isteklerinize ulaşabilmek adına var gücümüzle çalışacağımıza da emin olabilirsiniz. Bu saate kadar ekranları başında kalan herkese çok teşekkürler. Yarın akşam yine görüşeceğiz sizlerle. Çok büyük haberler verdik. Umarız çok güzel bir gelecek bizleri bekliyor. Yarın akşam yayında görüşmek üzere. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Biz sana sadece keşfedilecek bir harita ve şampiyonlar verdik. Sen o şampiyonlarla bir efsane yazdın. Canın sıkıldı kankalara yazdın. Çok beğenince dayanamadın yazdın. Bazen de kafana göre yazdın. Cidden kafana göre. İlk şampiyondan son şampiyona aynı hevesle vadiye indin. Ve her defasında yeni dostlar kazandın. 2012 GameX'te başladık. Biz alanda olacak mı, insanlar gelecek mi diye düşünürken 4 gün boyunca insanlar yerlerde oturacak yer aradı. 2013 oldu. İlk büyük e-spor finalimizi yaptık. Orada insanlar timo şapkalarıyla sahile kadar sıraya oldular ve inanılmaz bir kalabalık vardı. Bu bizi çok mutlu etti ve sizin gerçekten bize olan sevginizi görmüş olduk. Biz de bu sevgiyi karşılıksız bırakmamak için sizi ziyaret etmek istedik. Üniversitelere geldik, bölge bölge kafe turnuvaları yaptık, bütün Türkiye'yi gezdik. Oyunlarda karşılaştığımız insanlarla oturup beraber çay içtik. 10. yılında League of Legends yapan en büyük unsur topluluğumuz. Sizlerden gelen eleştiriler, yorumlar, yönlendirmeleriniz League of Legends'ın gelişimine çok büyük katkılar sağladı. Biz birbirimizden güç aldık ve küçük bir kitle olduğumuz dönemden büyük bir kitleye giden yolda bile bu güçle beraber çok daha fazla büyüdük. Düşününce 10 yıldır birlikte milyonlarca saat oyun oynamışız. Bir oyun daha diye bir baktık. Türkiye'nin her yerine yayılmış ve hiçbir yere sığmayan kocaman bir topluluk olmuşuz. Hepimiz oynadığımız oyunun fanı olduk aslında. Şarkılar, şiirler, atölyeler, hayran çalışmaları, aylarca emek harcanarak hazırlanan cosplayler. Yani düşündüğümüzden çok daha büyük bir şey hayatımızın bir parçası oldu League of Legends. Biz seninle birlikte bir tarih yazdık. Efsaneler tarihi. Bu efsaneyi bizimle birlikte yazan herkese çok teşekkür ederiz. 10 senedir bu hikayenin bir parçası olan herkese çok teşekkürler. Hep birlikte çok güzeliz. Sizlere çok teşekkür ederiz. 300 milyon kesen herkese teşekkürler. Teşekkürler. Sizlerle olmak büyük bir gurur. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Her şey için teşekkürler. Teşekkürler. 10 yıldır aynı takımdayız. GGVP Türkiye. Destan yazdın. We were born from light.